And like you said, you started ninga paada aarambichappo 16 17 something like that. You get like along the way a mega hit like Rowdy Baby happens. Yuvan's I think it's one of Yuvan's biggest songs ever, right? How does that sit on you? Is it surreal illa do you say like இதுக்கு நான் பதில் சொல்லவா? I think I want to hear. அந்த பாட்டு வந்து ஒரு வாரமாக அழுதா. பாட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் இன்னொரு 15 நாள் அழுதது. ஏன்னா அதில் அப்படி அந்த ஹாய் ஏதோ ஒன்று சொன்னாலாம் அது வந்து தப்பான ஸ்ருதியில் சொல்லி வச்சிருக்கேன். பாடின ரொம்ப தப்பாக பாடிட்டேன், அது இன்னும் பெட்டராக பாடிருக்கலாம். அது ஷீ கிரைஸ். இப்பயும் அந்த இடத்துக்கு போகிற அதில் அந்த நோட்டு சரியாக பண்ணலை அதுன்றது ஒரு பெரிய பிரச்சனை அவளுக்கு. அது போகிற பாத்ரூமில் அந்த தண்ணியை வச்சுட்டு நம்ம யாராவது கேட்டுட்டு இருந்தால் ஷீல் ஓப்பன் த டேப் அண்ட் ஷீல் சிட் இன் த பாத்ரூம் ஸோ தட் she won't hear, she can't hear அப்படின்னு she doesn't want to hear the song. ஏன்னா தப்பாக பாடியிருக்கிறேன்ற ஒரு ஃபீல், நான் பாடியிருக்கேன்னு சொல்லி. பாட்டு ஓவராலாக நல்லா இருக்குது. அப்புறம் தென் ஐ திங்க் விவேக்கோ சம்மன் எக்ஸ்பிளைன்டு எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்காது. இந்த மாதிரி நெளிவு சுழிவோடு இருக்கும்போது தான் அதில் ஒரு அழகு இருக்குது. then she started appreciating it. Actually, Yuvan told me that, he told me that our interview பண்ணும்போது he gave me a very interesting perspective because see, when we've grown up with a particular set of singers and also listen to classical music and all that, and the Shruti Suddhanonu irukalla, so you try to kind of, people have always held on to that, right? Unless the song itself is a very different genre madri, but generally Yuvan told me that when he sings, if he cracks, his voice cracks, அவரால் ஒரு pitch reach பண்ண முடியல, or அந்த சிங்கரால் ஒரு இது பண்ண முடியல, he likes to retain that because he likes that imperfection. So that was a very different way, because it's not like they are singing badly. Sometimes he says ஒரு broken heart இருந்தா full full perfect பாடினா it might actually sound a little weird. I never looked at it that way, because for you a film song is anyway like an artificial thing, right? Nobody sings in real life. So when it comes in a film, you look at it as a slightly artificial thing. But that was a very good Yuvan told me this. It is very very interesting. எனக்கு when we went to pizza ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் போயிருந்தோம். ஃபில் ஹார்ட்லுங்கிற ஒரு லெஜண்ட் ஆர்டிஸ்டோட, he was a violinist, he is a violinist, அவரோட ரெக்கார்ட் பண்ணோம். குவார்ட்ரெட் தான் எடுக்க முடிஞ்சது. அப்போது எடுக்கும்போது he said 4 வயலின்ஸும் ஒரே டியூனிங்கில் இருக்காது, எல்லாத்துக்கும் ஒரு மைன்யூட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். அந்த இம்பர்ஃபெக்ஷனில் தான் அழகு இருக்குது. எல்லாமே கரெக்டாக பிச் பர்ஃபெக்டில் இருந்ததுன்னா உனக்கு இதை எடுக்கிறதுலே பிரயோஜனம் இல்லை. அதில் கொஞ்சம் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும். வயலினுக்கு வயலின், அந்த டியூனிங், அவங்க காது எல்லாமே சேர்ந்து அதை மறந்துட்டு நீ இதை ரசிக்க பழகு அப்படின்னு சொன்னார். ஃபர்ஸ்ட் டைம் திஸ் ஹேப்பன் டியூரிங் பீட்சா டைம், ஐ திங்க். அதுலேருந்து சந்தோஷ் ஆல்சோ has started embracing the beauty between that and the imperfection, How do you like songs like Kanima? I love Kanima. It's such a good song. I love Kanima. I think it's அவங்க சொன்னோனே எனக்கு first the thing popped in my head. Like I love Kanima. So good. But Amma, like Amma said, I think it's just different. You're hearing yourself in a different space. So I think sometimes you can be I can be self-critical sometimes, or all the time. But I think I think it's good because it helps me not be complacent. Like I'm not like, okay, I'm doing so great. It's not that. And when the song became successful, I was so grateful, and I was always grateful. But I think Rowdy Baby. ஆனால் அது லைக் நான் இன்னும் என்ன கேட்டேன்னா பெட்டராக பாடியிருக்கணும் அந்த மாதிரி தான் எனக்கு ஃபீல் ஆகும். But I think it's all. But then you start hearing from everyone's perspective, and you enjoy what people enjoy. So you kind of join in on the fun, and then you kind of distance yourself from it, which is really nice. So I think sometimes you just have to step out of it. So yeah. What's ahead? What's ahead? I'm working on my album. So albumனா எவ்வளோ பாட்டு? ஆல்பம்னா 12 பாட்டு. வாவ். 13 பாட்டு. நான் 30 பாட்டு எழுதியிருக்கேன் இப்போ அதுக்கு. பட் ஏன்னா நான் ரொம்ப வருஷமாக அதை ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ நிறைய பாட்டு எழுதியிருக்கேன். இது இங்கிலீஷ் ஆல்பமா? இட்ஸ் an English album. I would love to work with Tamil artists. நிறைய தமிழ் எனக்கு ஆண்டனி தாசன் ரொம்ப பிடிக்கும். அவரோடலாம் எனக்கு ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசை இந்த ஆல்பமில்.
இன்னும் ஆக்சுவலி நான் இன்னும் கேட்கவும் இல்லை பட் என்னோட ட்ரீமை சொல்கிறேன் but yeah but I think it's English album but I'd love to have Tamil collaborations. How would that happen? That is the song lyrics English la English ஏதாவது like I think parts. we can make space for it அதுக்கு அது create பண்ணலாம் so but yeah I would love to play some stuff later but yeah